very good evening to all of you. I am Leo Natasha Gunatilaka of Leo Club of Kalubowila, and it is with great pleasure I welcome all the Leos who have joined this webinar, Ethics in Volunteerism. This webinar will include a one-hour session on how to identify problem areas in society and the ethical approaches that needs to be taken in developing projects, followed with a Q&A session of 30 minutes. So dear Leos, if you have any questions, doubts, any clarifications, please put it in the comments. And for those who have joined us via meetings, please mention it in the chat box as well. We will address those at the Q&A session. So now I take this opportunity to welcome our key speaker this evening. It is with great honor I introduce past district president, Mr. Nadisha Palleguru, a great leader who inspires and leads others. He was the district president of Leo District 306A2 in the Leoistic year 2007-2008. He did an excellent service extending nearly 10 Leo clubs in the district and introducing many Leos to the A2 district. He is a leader who thinks differently and has a vast experience in working with many national, international, profitable and non-profitable organizations. Currently, he is the head of Academic Affairs of German Embassy of Sri Lanka and Maldives. Warmly welcome you, Mr. Nadisha Palleguru. And before I hand over the session to you, I would like to remind our Leos once again, if you have any questions while the session is being carried on, please drop it in the chat box so we can address those at the Q&A session. So now I hand over the session to our past district president, Mr. Nadisha Palleguru. Thank you. Thank you very much, Leo Natasha, for the wonderful introduction. And also, I thank Leo Club of Kalubowila for inviting me to talk about ethics in volunteerism, which is a dynamic topic. And at the same time, I see nowadays, apart from these traditional topics, Leos are selecting very interesting topics. And this was an opportunity to me also to further read about the topic. And I'm here to share my experience. And also, before starting the session, I'd like to ask Leo Natasha, is my screen visible to others? Yes, it is. Right. So thank you very much. And to tell you a bit more, to make the session more live or more interactive, there are a couple of Leos also behind the screen. Of course, Leo Natasha is there, and also Leo Isuru from Leo Club of Piliandala. We also have Leo Hansika and Leo Stefan. They'll be there to assist me in different aspects to make the presentation or talk more successful. Let's move on. Ethics. So we all know who volunteers are. Basically, you all are volunteers. Kawuda volunteers la kiyanne. Then මං හිතන්නේ volunteers ලා කියන එක අපි ගොඩක් definitions තියෙනවා. There are a lot of organizations work with volunteers. There are UN volunteers. There are youth organization in your villages. There are volunteers. කවුරුනත් කමක් නැහැ. ස්ව කැමැත්තෙන් මොන හරි දෙයක් කරන්න වෙන සමාජයට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන් තමයි volunteers ලා. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම volunteers නිසා කවුද volunteers ලා කියන්නේ කියලා. එතකොට අනිත් වචනේ තමයි ethics. So I have given a link to my volunteers for this meeting today or this session today. They have written some words. Let me take you through whatever they have written so far. Yeah, so these are the words that they lined up. I asked them to line up a couple of words. I hope you can still see this. When we talk about ethics,
අපි ethics ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දේවල් වචන ඔයගලන්ගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ethics ගැන කතා කරන්නේ ලියෝ ක්ලබ් එකේ එහෙම නැත්නම් voluntary organization එක විතරක් නෙමෙයි. ඒක හන්ද ගොඩක් වචන ඔයගලන්ගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. Yeah, I can see some interesting words. Right and wrong. History. History එක ගැන කතා කරේ. ගොඩක් හොඳයි. ඒක නැත් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. Honor, decency, fairness, choice, justice, conflict. වචන ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු ඇයි අපේ ලියෝස මේ වචන දාන්න නැත්තේ කියලා. අපි ethics ගැන කිව්වොත් මුලින්ම අපි ethics කියන එකේ අපි standard definition එකක්, lazy definition එකකට යන්න. මේක කියන්නේ the discipline concerned with what morally good and bad and morally right and wrong. හරිම lazy. ඔය මොකක්වත් ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිතෙනවා නම් යම් කිසි දෙයක් සමාජයට හොඳයි කියලා, එහෙම නැත්නම් මේ දේ සමාජයට නරකයි කියලා, ඒ වගේ දේවල් එක්ක බැඳුණු දෙයක් තමයි මේ ethics කියන්නේ. හරිම lazy. history එක ගැනත් අපි ethics කියද්දි කතා වුණා. අපි ඉස්සරහට බලමු ඒක ගැන. හරි. දැන් ethics කියන්නේ හොඳ, නරක, එහෙම නැත්නම් සාධාරණය, අසාධාරණය, හරි වැරදි, good or bad. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා වුණා ethics එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. කොහෙන්ද මේ ethics ආවේ? මං හිතන්නේ අපේ ලියෝස්ලා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන නැති Nightingale ගැන. Florence Nightingale. I don't know whether you all have experience with this text, but when I was schooling, when I studied, we had a lesson in our English book that was about Florence Nightingale. So, Florence Nightingale is important when we are talking about ethics of nurses. Likewise, when we talk about Greek history, Greek ඉතිහාසය ගත්තාම we can talk a lot about ethics. මොකද මේ වගේ දේවල් මේ ඉතිහාසයත් එක්ක තමයි බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම religion. Whatever your religion is, you can be a Buddhist, you can be a Catholic or a Christian, you can be a Muslim. Whatever your religion, there are ethics connected to the religion. අපි උදාහරණයක් ගමු බුද්ධ ආගම. බුද්ධ ආගම ගත්තත් කියනවා මේ දේවල් හොඳයි, මේ දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. අපි මේ දේවල් නරක වෙලඳාම්. These are good practices. This is about Buddhism. That's Christianity or Catholic. මේ Christianity ගත්තාම there are a lot of many things. Like whatever your religion, there's a contribution towards ethics. And when we talk about the situation today, we also can see there's a contribution from many good human beings we talk. There are also doubts. There are a lot of doubts. It's quite interesting, these doubts. මේ සමහර දේවල් සමහර කට්ටිය ethics පිළිගන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් වෙන කට්ටිය හොඳයි කියන දේවල්, සමහර කට්ටිය හොඳයි කියනවා, සමහර කට්ටිය සමහර දේවල් නරකයි කියනවා. මේ වගේ ගොඩක් arguments තියෙන දෙයක් තමයි ethics කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු good human beings කවුද? අපි religion ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. අපි religion ගැන කතා නොකරමු. අපි හිතමු මහත්මා ගාන්ධි ඉන්දියාවේ. ඒ වගේම තමයි ලංකාව ගත්තහම DS සේනානායක. මේ වගේ ඊට කලින් ඉතිහාසය ගත්තහම අපේ හිටිය රාජ්‍යවරු. ඒ වගේ ගොඩක් පුද්ගලයන්ගෙනුත් contributions තියෙන පුද්ගලයන්ුත් සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ethics වලට අද වෙනකොට හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් එකම education. Education is a key factor for ethics. දැන් අපි ගමු වෛද්‍ය වෘත්තිය එක උදාහරණයක්. ඒකෙදි අවුරුදු 10 ගානකට කලින් තිබ්බ ethics නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ.
අලුතෙන් නව නිපැයුම් වෙනවා අලුතෙන් මිනිස්සු හිතන විදිය වෙනස් වෙනවා සමාජ ක්‍රමය වෙනස් වෙලා තියෙනවා so it's always developing or it's always changing I would say so according to this change or according to the need of human beings these ethics are also changing දැන් අපි හිතමු ලංකාව වගේ රටක් ගත්තාම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙන රටක් විශේෂයෙන්ම කියනවා නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙන රටක් අපි හිතමු අප්‍රිකානු කලාපයේ තියෙන රටක් එක්ක සංසන්දනය කරොත් එහෙම අප්‍රිකානු කලාපයේ තියෙන බොහෝ රටවලට වැඩිය ලංකාවේ තියෙන නිදහස් අධ්‍යාපනය නිසා ගොඩක් අයට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී ගොඩක් ethics ගැන කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි සමහර වෙලාවට මම අප්‍රිකානු කලාපයේ ethics නෑ කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒ සමහර රටවලට සාපේක්ෂව ලංකාව වගේ ඒ වගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන අවස්ථා වැඩි රටවල් උදාහරණයක් විදිහට යුරෝපීය රටවල්. ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස් සමහර රටවල නිදහස් අධ්‍යාපනය තියෙනවා යුරෝපීය රටවල්. සමහර රටවල නිදහස් අධ්‍යාපනය නෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන අවස්ථා වැඩි. එතකොට මේ වගේ මේ අධ්‍යාපනය කියන එකත් education also a key factor for development of ethics or change of ethics into a better format and we are also lucky that we have a freedom to make our own decision සමහර ලාවට කියනවා ඒකාධිපති පාලනයක් එතකොට ethics කියන දේවල් මේ ඒකාධිපති පාලනය නැත්තම් පාලනය කරන්න තියෙන අවස්ථා අඩු රටවල් වලට ethics කියන දේ අපි පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ම අරන් යන කැමති ethics ගැන ගොඩක් කතා වෙන පින්තූර දෙකකට. So my dear friends, here I'm showing you two pictures which was which was a big topic all around the world. A photograph which won the Pulitzer award also, the best award a photographer can ever have. What can you talk about ethics? I'll give you a couple of seconds to see the picture. I know it's a bit heavy. The picture is quite heavy. Picture looks a bit depressive. I'm sure most of you or some of you at least know the story about story behind this. Here is something that we can talk hours. මොකද මේ පින්තූර දැක්කම ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ? If I tell you the story, this is a picture taken some years before in Sudan. There's this Sudanese girl, a little girl, you can see her situation, malnourished. And also you can see a vulture. There's a bird behind the child also. And what do you think what happened next? මොකද මේ දැන් මේගොල්ලන්ට වෙන්නේ නැත්තේ. So photographer ඡායාරූප ශිල්පිය ඡායාරූපය ගන්න අතරතුර මේ පක්ෂය ඇවිල්ලා මේ කුඩා දරුවව දැහැගෙන යනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් සංවේදී අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ මම ඒක ගැන තවත් කියුවා මේ කෙවින් කාටර් කියන ඡායාරූප ශිල්පියාට ඔහු මානසික ආතතියට ලක් වෙලා ගොඩ කාලයක් හිටියා. ඔහුට කොච්චර සම්මාන හම්බුණත් මේ ඡායාරූපයට. Ethics. So how can we connect ethics to this picture? There are a lot of things. I'd like to spend a couple of minutes here. If we see this picture now, we can see ethics in different point of views. අපිට විවිධ කෝණ වලින් බලන්න පුළුවන් මේ ethics දිහා. අපි බලමු ඒ ඡායාරූප ශිල්පියා ගත්තාම ඔහුගේ කාර්යය මොකද්ද? What is his duty? His duty is to take photographs or award-winning good photographs. So he has done his job. So at the point, අපි ඡායාරූප ශිල්පියා කියලා අමතක කරමු. මිනිහෙක් විදියට ගත්තොත් එහෙම. එතකොට
අපි උදාහරණ අපිට කෙලින් මතක් වෙන්නේ මේ දරුවව එයාට බේර ගන්න තිබ්බා. එතකොට එතන ethics ගැන අපි කතා වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේ ඔක්කොම picture එක දිහා බැලුවහම අපිට කියන්න තියෙන දේ this is as a result of poverty. So in African region, countries like Sudan, we are talking about war, economic problems, lot of things, political instability, දේශපාලනීය වශයෙන් තියෙන දුර්වලතා, ඒ වගේම दारिद्रතාවය, මේ වගේ ගොඩක් තේමා ගැන ගොඩක් ටොපික්ස් ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට යුද්ධය ගැන කතා කරාම එතන ethics වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. दारिद्रතාවය ගත්තහම එහෙම නැත්නම් අපි ගමු corruption, දේශපාලඥයන්ගේ තියෙන මේ දුර්වලතා, දේශපාලනයේ තියෙන දුර්වලතා. එතකොට එතන තියෙන්නේ ethics ප්‍රශ්නයක්. ඔවුන්ට රටක් පාලනය කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඔවුන් පාලකයෙක් විදිහට පත් කරගෙන තියෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ethic එකක් වෙනවා රට පාලනය කරන්න. ගොඩක් දේවල් කතා වෙනවා. අපි දෙවැනි පින්තූරයට යන් ඒත් දෙවැනි පින්තූරෙත් ගොඩක් heavy පින්තූරයක්. This is also a very a touching moment. Here we are talking about Vietnam conflicts in Vietnam. මේ පින්තූරය අරන් තියෙන්නේ ගොඩක් කාලයකට කලින් 1972 අවුරුද්දේදී. I'm sure some of you know about this photo. Must have seen this. මේක වියට්නාම් වෝ එකදී වෙච්ච දෙයක්. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන්නම් මොකද්ද මේ පින්තූරේ තියෙන කතාව. So this Vietnam conflict, if you don't know, this was a fight between South Vietnam and North Vietnam. So this Vietnam War was there for almost 20 years, 1955 to 1975. මේ වියට්නාම් වෝ එක 1955 ඉඳලා 1975 වෙනකන් පැවතියා. ඒත් එක්කම මේක සමවන්න උතුරු වියට්නාමයේ සහ දකුණු වියට්නාමයේ අතර තිබ්බ අරගලයක්. නමුත් ඒ රටක් ඇතුළේ වෙච්ච ෆයිට් එකක් විතරක් නෙමෙයි, විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව මේකට ගොඩක් දායකත්වයක් වැරදි විදිහට දායකත්වයක් දුන්නා. දැන් මේ දකුණු වියට්නාමයේ එතකොට උදව් කරා US, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, දකුණු කොරියාව, පිලිපීන්, තායිලන්ඩ්, ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල්. ඒවා එක පැත්තක්. ඊට පස්සේ උතුරු වියට්නාමයට සෝවියට් යූනියන්, චයිනා වගේ වාමාංශික රටවල් සහයෝගය දැක්වා. So this was not just a fight within a country, but many nations in the world involved in this. So let's go to the picture. You can see there's a girl who's naked, who has no clothes to wear, but there's something you don't see. Her whole back is burning. ඔක්කොම පිච්චෙනවා. එයා දුවනවා. එතකොට මේ කුඩා ගැහණු දරුවා විතරක් නෙමෙයි, අනිත් දරුවන් බලන්න සොල්දාදුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් දැක්කම මොනවද තියෙන්නේ? ethics ගැන අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ? ආයිත් අපි කතා කරනවා about war. How ethical war is. එකක්. අනිත් එක, she has no one. She has no parents. Can you see her parents? So a child without any protection. Are these ethical things? And she's burning. She has no help. So these are not ethical things. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන් මේක ගොඩක් සංවේදී ඡායාරූපයක් වුණාට දැන් අද වෙද්දී ඇය විශේෂයෙන් මේක කුඩා දැරිවිය, ඇය කැනඩා රාජ්‍යයේ වාසය කරනවා. මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන පින්තූරේ එයාගේ අලුත් පින්තූරයක්. මේ ඔක්කොම පින්තූර, කලින් පින්තූරේ මේක පින්තූරේ ගත්තාම ඔයගලන්ට හරිය අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ethics කියන්නේ මොනවාද? ethics කියන්නේ good ethics, bad ethics. හොඳ හා නරක. අපි ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කතා කරා. justice and injustice. මොනවාද දැන් රටක් විදියට ඒගොල්ලන්ට තනි තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වුණාද ඒ වෙලාවේ? බෑ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධන ඉතිහාසය කෙලින්ම දායක වෙනවා ethics ගැන කතා කරද්දී. ඒ වගේම තමයි responsibility. අපේ volunteers කලින් කිව්වා responsibility ගැන.
මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට values එතකොට මේක අපි ඉස්සෙල්ලා විදියට වෙන කෝණ වලින් බැලුවාම දැන් අපි if we talk if you see the perspective of a child right activist, they might tell like it's not good to have these pictures available online because that is not ethical. But at the same time, someone else can tell, but we need to have these sort of pictures available because then people will get to know how bad war is. Likewise, there are a lot of debates. එක topic එකකට 3-4 විදියකට positive හා negative ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක විදියට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි දැන් let's move on to another topic because the topic is quite heavy. There we also say human beings are selfish kind of animals. Let's talk about this end of the presentation today. And I also have a question. අද අපේ මේක අහගෙන ඉන්න ලියෝස්ටගේ මම අහන්න කැමති. Can ethics or moral can be numbed? ඒ කියන්නේ මේ අපි ethics ගැන කතා කරන මේවා නම්‍යශීලී වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මම හිතනවා අද මේ අපේ සාකච්ඡාව එහෙම නැත්නම් මේ අද කරන වැඩසටහන අපේ ලියෝස්ලට විතරක් අදාළ වෙයි. ඒක හන්ද මම මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේනොත් මම මගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නම්. මම හිතන විදිහට මේ ethics කියන දේ නම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නම්‍යශීලී වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් මම ethical මම 100%ක් මම මැරෙනකම් මේ නීතිය කඩන්නේ නැහැ කියලා කියන කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. නමුත් අවස්ථාව අනුව මේ ethics කියන දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්න පුළුවන්. මේක ලියෝ ලයිෆ් එකේ නෙවෙයි පර්සනල් ලයිෆ් එකේ දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන්. කල්පනා කරලා බලන්න. මම ඕගලන් කල්පනා කරනකම් මගේ අදහස මගේ experience එකක් share කරන්න. Let me share one of my experience. Before moving into academic or international relations sector, I was working in human resources field. Basically, I was the head of human resources in one of the hotel chains. And මේ hotel එකේ වැඩ කරා අවුරුදු 70ක් විතර වෙච්ච ආම දුප්පත් කාන්තාවක්. එයාගේ රස්සාව උනේ හොටෙල් එකේ එහා පැත්තේ තිබ්බ බීච් එකක් මේ බීච් එක අතු ගාන එක. හෝටලෙන් තමයි යාට පඩි ගෙව්වේ. ඉතින් මෙයා අවුරුදු 70ක් වෙලා එයාට වැඩ කරන්න අමාරුයි කියලා එයා කිව්වා. ඒක හන්ද අපි යාට රැකියාවෙන් අයින් වෙන අවස්ථාව දුන්නා. දැන් එතකොට අපේ සාමාන්‍යයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය හදාන කට්ටිය දන්නා. මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක gratuity payment එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් එක ආයතනයක සේවය කර අවුරුදු ගාන සලකලා බලලා ඒගොල්ලන්ගේ අවසාන පඩිය සලකලා බලලා ඒගොල්ලන්ට එක යම්කිසි ගාණක් ගෙවනවා. එතකොට ඊටම දුප්පත් කාන්තාවක් ඇය රුපියල් 10ක් 20ක් වුණත් ඊටමත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙන කෙනෙක් යා. දැන් මම මානව සම්පත් කළමනාකාරය විදියට මම මගේ ethics නම් නැත්තම් මම කියන්නේ මගේ නම්‍යශීලී නැත්තම් මගේ මේ තියෙන ethics මට තිබ්බා එයාට කැල්කියුලේට් කරලා දෙන්න. නමුත් මම ඒ ගාන හදද්දි මට තේරුණා මෙයා අපේ කම්පැනිට තව මාසයකට කලින් ජොයින් වුණා නම් මෙයාට තව රුපියල් 25000ක් අතට හම්බ වෙනවා. එයා අවුරුදු 20ක් විතර වැඩ කළා තියෙනවා. ඒත් මෙයා මාසෙකට කලින් ජොයින් වුණා නම් මෙයාට තව 20000ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඒක මම මගේ ethics නම්‍යශීලී කරේ මම මගේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට මම දැනුම් දුන්නා. මෙයාව දවස් මාසෙට කලින් දාලා. එතකොට ඒක හන්ද මට යාට තව රුපියල් 25000ක් වැඩිපුර දෙන්න උනා. Here we are talking about multi-millionaires, big companies where they won't go bankrupt if you spend more 25,000. We are talking about billions of profits per year. So this is one example.
එතකොට මේක සමහර කට්ටියට ගන්න පුළුවන් මේක positive aspect එකක් විදියට සමහර කට්ටිය negative aspect එකක් විදියට. මම ගත්තහම if I take myself, if I see that again today, what I see, that's quite positive for me. එහෙම නැත්නම් මගේ company එකේ CEO දැක්කනම් he might feel it extremely negative. So ethics are like that. That depend on the person and where you see it also. හැබැයි දැන් මම මෙහෙම කිව්වම අපි හිතමු ඔයගලන්ගේ ලියෝ ක්ලබ් එකේ අපි හිතමු දැන් එක්කෙනෙක් ලියෝ ක්ලබ් එකේ අපේ තියෙනවා code of conduct එහෙම නැත්නම් district contest guideline එක හරහා ගොඩක් වෙලාවට මේ code of conduct ගැන කතා කරනවා. දැන් අපි හිතමු එක ලියෝ කෙනෙක්ට හම් වෙනවා we find a Leo who was drunk in a Leo event and we cut 350,000 of his points. එතකොට ක්ලබ් එකේ තියෙන ලකුණු ගොඩාක් අඩු වෙලා යනවා දැන් district contest එකේ. So as the secretary, do you think in order to save the Leo club, if I report a fake project, do you think it's ethical? No, I don't think, because indirectly you are supporting this Leo who violated our code of conduct, so our good ethics in our movement. එතකොට මම හිතන්නේ එතකොට ඒවා ගොඩක් හිතන්න ඕනේ කාටද benefits එන්නේ මේක කවුද ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ මේ ඔක්කොම දේවල් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. This is another topic that we could discuss. And next we are talking about, has a volunteer organization got an ethical approach? මම අපේ volunteers වලට පොඩි වැඩක් බාර දුන්නා. අපි බලමු volunteers ලා ඒ වැඩේ කළා තියනවද කියලා. Our volunteers, maybe you can type here. I'll give the link once again. ඔයගලන්ට link එකක් දෙනවා. මේකේ ඔයගලන්ට හිතන දේවල් ලියන්න. ඒගොල්ලන් ලියනකම් අපි ඒක ගැන කතා කරමු. So organization එකක් විදියට අපේ Leo clubs වලට ethical approach එකක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් Leo club විතරක් නෙමෙයි, whatever the voluntary organization that you are representing, has it got a ethical approach? I have examples from Leo clubs because most of the time I work as a Leo. In a Leo club, we have constitution and bylaws. So with this constitution and bylaws, we talk about ethics. අපි ඒ ගැන තවත් කතා කරොත් මොනවාද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ? දැන් අපි හිතමු මොනවාද මේ constitution and bylaws වල තියෙන්නේ? Leos ලා ඔයගලන් කියවලා තියනවාද? කියවලා නැත්නම් ඔයගලන්ට වෙලාවක් තියෙන වෙලාවට අරන් බලන්න මේක online තියෙනවා. අනිත් එක ඔයගලන්ගේ Leo app එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න දැන්. Constitution and bylaws වල ගත්තාම අපි කියනවා club president කෙනෙක් කොහොමද පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් district president කෙනෙක් කොහොමද පත් වෙන්නේ. මොන වගේ දේවල් දෝනේ. So these are some of the things which is there. Why do we consider it as an ethical approach? What will happen? Okay, now let's say some of our Leos, let's say Stefan is working, contributing as a volunteer for years and years. He has a lot of experience. Just I'm taking an example, and serving the organization as a member, director, after that treasurer, secretary, vice president, and president. And one day he wants to be the district president. There's one fellow coming from somewhere else. Without any experience, he is demanding, I want to be the district president. Can he do that? Can he or she do that? No. Because we have a constitution and we have a constitution for our Leo clubs. How things are happening is listed there.
or everyone can refer that. That is one thing. Board meetings. As the next point, I have taken board meetings. How can we assure that a board meeting of a Leo club is securing ethics? If you take a board meeting, that is where you make decisions for your Leo clubs. අපි හිතමු Leo club එක board meeting එක නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ Leo සමාජයේ කරන ව්‍යාපෘති ගැන එහෙම නැත්නම් meetings ගැන තීරණ ගන්න. ඒත් එක්කම district එකක් ගත්තාම we have district board meetings. So they take decisions about the district, how the district should function, what are the administrative measures we are going to take. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි Leo club monitor කරන්නේ, මේ වගේ දේවල් board meetings වල කතා වෙනවා. එතකොට ethical approach එකක් වෙන්නේ, this is the most important place. Board meetings and general meetings are the most important place where we talk about ethics. දැන් අපි හිතමු අපේ ලියෝ කෙනෙක් කියනවා හරි දැන් අපි බෝඩ් මීට් එකදී ඔයගලන් කතා වෙනකොට ඊට පස්සේ ලියෝ කෙනෙක් කියනවා මා මෙතන අර ගෙදර අර ලියෝ ක්ලබ් එක ගොඩක් වැඩ කරනවා ඒක හන්ද අපි ඒකට මොන හරි මොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් ගහන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙහෙම එකක් කරමු එතකොට ඒගොල්ලන්ට අනිත් ලියෝ ක්ලබ් එකට වැඩ කරන්න බැරි වෙනවා කියලා. So, if you are a group of ethical Leos, or if you are people with ethics, if you consider yourself as a person with ethics, you can always say, no, we are an ethical group of people, Leo clubs. We are talking about ethics in Leo clubs. We can't do that. But I cannot ethics vidira pena de, and I cannot ethics neme vidira pena pula. So the approach differs from one person to another. So that is the responsibility of a board member. If we move further, general meetings. General meetings කියන්නේ අපේ මාසික රැස්වීම මේ මාසික රැස්වීම වලදී වෙන්නේ බෝඩ් එකේ නැති කට්ටියට ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙලාව. අපි හිතමු බෝඩ් එකේ කට්ටිය කතා වෙනවා බෝඩ් එකේ කට්ටිය ඩිසිෂන් එකක් අරගෙන ජෙනරල් මීටින් එකේදී කියනවා හරි අපි Facebook කැම්පේන් එකක් කරන්න හදන්නේ කැන්සර් අවයර්නස් ගැන ඒක හන්දා අපි ඩිසයිඩ් කරා අපේ ලියෝස්ලා කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ කැමරා ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලා අපි we are taking selfies with these children those who are in cancer ward and we are having a Facebook campaign. එතකොට do you think it's good or bad? Up to you to decide. එතකොට අපි හිතමු බෝඩ් එකේ නැති ලියෝ කෙනෙක් ජෙනරල් මීටින් එකේදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන අහුවොත් he or she has the right to object. ගොඩක් කියන්න පුළුවන් නෑ we are talking about privacy of people. It's not just cancer awareness, we have to respect the rights. ඒක එතන ethical දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ කතා කරන අවස්ථාව හම්බෙන්නේ අපේ ලියෝස්ලට මේ general meetings වල. So general meetings are another kind of setup that we can showcase ethics. And subcommittees also closer to general meetings. අපි හිතමු මම මේක උදාහරණයක් ගන්න අපේ district එකක් විදියට ගත්තාම in any other voluntary organization and an administrative body. Leo club එක නේ Leo district එක වගේ කියලා. Let's say there's a finance committee meeting. එතකොට අපි එක්කෙනෙක් කියනවා හරි අපි ලියෝස්ලා අරගෙන බස් වල යවනවා කැට අරගෙන අපේ district conference එකට සල්ලි හොයන්න. So director is suggesting. So it's up to the finance committee to decide whether that is an ethical approach or it is not an ethical approach. I just gave one example which is not happening in Leo clubs, but I made it easy to you to think a bit more. Award ceremonies. කොහොමද award ceremonies ethical වෙන්නේ? Do you think it's ethical? We spent a lot of money for that, no? Light ගොඩක් දාලා and there's DJ and award ceremonies. කොහොමද ඒක ethical වෙන්නේ? I think as a voluntary service organization,
this award ceremony, so appreciation of Leos are extremely important. මොකද මේ ලියෝස්ලා ඔක්කොම volunteer කරන්නේ. ඒගොල්ලන් අපිට අපි අපේ සල්ලි හොයා ගන්නවා, අපි fundraising projects කරලා ඒගොල්ලන්ට ගෙදර නිදා ගන්න තිබ්බ වෙලාව තමයි අපි ලියෝ ක්ලබ් projects වලට වියදම් කරන්නේ. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය projects ගොඩක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කාලේ ලියෝ clubs වලට වෙන් කරනවා මේ අපේ volunteers. එතකොට ඒගොල්ලන් appreciate කරන්න අපි ඕනේ. As an organization we need to do that. කවුරුත් කැමති appreciation එකක් ලබන්න. එතකොට ඒක ඒ service එක continue කරන්න motivation එකක් වෙනවා. එතකොට award ceremonies කියන එකත් එහෙම නැත්නම් appreciation of Leos ඒකත් මං හිතන්නේ තව එක විදියක් අපේ as an organization how to showcase ethics or how to value ethics, how to appreciate ethics of other people, how to appreciate good work of other people, how to appreciate contribution of other people. It's not just volunteers, it can be sponsors, so the list goes on. And elections. කවුද Leo Club එක election එකක් දැකලා තියෙන්නේ? Who has experienced an election in a Leo Club? I have experience with couple of elections. This was in club level as well as district level. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු ඔයගොල්ලන් ලියෝස දෙන්නෙක් ඉන්නා. You work really hard. The whole year ඔයගොල්ලන් projects ගොඩක් කරනවා and you take care of finances. You ඔයගොල්ලන් projects කරලා සල්ලි හොයනවා. And what else? You help the president in administrative work. You help the secretary and treasurer. You go to other Leo clubs and you do a lot of projects. There are two people you worked a lot. Next year, who's going to be the president? Both of them are interested in becoming the president. In that case, we have a platform. We have to go for an election. So is it ethical? එහෙම නැත්නම් president කිව්වොත් එහෙම නෑ. අපේ ඉන්න දුමිඳු මල්ලි තමයි හොඳ එක්කෙනා. එයා වයසනුත් වැඩිමල්. So Dumindu should get the opportunity of becoming the president next year. We never know. Dumindu must be quite popular among Leos, but you never know how they respond of other Leos. So election, again, ethical. To make the selection process ethical, we have elections. So these are some of the things came to my mind. And again, I'm going to a bit of a sensitive area. Again, I request Leo Club of Kalubowila to make it quite internal, this presentation or the talk today. What we can change, I think this is something we need to take home. I believe this part will be the take home from today's talk, even though we are not in the end, we have a couple of minutes remaining. One thing I believe, with my experience in Leo Club, so nowadays I see how Leos are working. You are doing a wonderful job. The ethics of Leo Clubs is increasing. It's moving towards the better way. But there are very few things that we can change. Number one, stereotyping of tasks. What do you mean by this? ඔගලන් දන්නවද සමහරවිට අපේ ලියෝස කියන ප්‍රෙසිඩන්ට් නම් කොල්ලෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු එහෙම නැත්නම් කෙල්ලෙක්ට තමයි හොඳටම සෙක්‍රටරි ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. Finances කිව්වොත් it should be a guy. එතකොට තව අපේ ලියෝස හරි කියන දෙයක් තමයි but if a president is a boy, there should be a girl as a secretary or a treasurer. So we make a lot of stereotypes in gender. I think now time has changed. It's high time to us to think, no, there's nothing like that. Especially when we are talking about voluntary service organization, in the status, everybody is equal. Let's talk about these stereotypes a bit further. Let's talk about our movement. අපිට හිටියේ නැද්ද best president girls ලා? Or didn't we have female multiple district presidents?
Didn't we have female district presidents? Didn't they do well? So here's the answer. Let's not talk about these things once again. There's nothing. Gender roles are totally outdated. So this is about Leoism. If you see the outside world, you see අපි කියනවා කොල්ලෙක්ට තමයි හොඳට drive කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙල්ලොන්ට තමයි රසට යන්න පුළුවන්. These are totally outdated. These are totally gone and both boys and girls, they have proved these things are wrong. There are very good male secretaries. At the same time, there are very good female presidents. So let's not talk about gender stereotyping in Leo Club activities. Harida, fake reporting. I think this is also not ethical. මං දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ past multiple district president කෙනෙකුත් මේ ළඟදී කිව්වා යාගේ session එකේදී, especially when you talk about joint projects with Lions clubs or joint projects with other organizations, we see there are a lot of fake reporting. බොරු ඒවා දාලා එවනවා. ඔයගොල්ලන් secretary කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ session එක බලන්න. If you write one name, just talk to yourself and see why I do Leoism, why I am a Leo club member. Is that ethical I'm doing this? අපේ Leo club එකට ලකුණු 250ක් 300ක් or whatever 1000ක් හරි මොකක් හරි ගාණක් අරන් දුන්නාම is it ethical? මම කරන හොර වැඩෙන් එක එතකොට ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා එක you can't sleep well if it ගොඩක් අයට ඔයා නිදා ගන්න ගියාමත් එක මතක් වෙයි. අනිත් එක කවදා හරි දවසක ඔයගලන්ට award එකක් හම්බුනොත් එහෙම එදාටත් ඔයාට you can't enjoy that real happiness. I got this award, I got this points just because we work together as a team. You can't have that. So what is knocking you, what is alarming you, you got the best award. I mean, this for this project you got the best project for whatever the category, but it is because of a fake report. It will always knock you. So to enjoy the real feeling of doing social work, doesn't matter. You don't have to be the best club. You don't have to get the best president's award, best secretary, or you don't have to be the best, but you can do something and make yourself happy. That's the number one. And unhealthy competition. This is also we see, but in our Leo district we don't see that. Especially in our මං හිතන්නේ ගොඩක් Leo clubs වල අපි මේක දකින්න දැන් අඩුයි. නමුත් ඔයගලන්ට හිතනවා නම් ගිය පාර මේ Leo club එක තමයි best Leo club එක උනේ. පහුගිය අවුරුදු ගානටම අර Leo club එක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කොහොම හරි කරන්න ඕනේ. අපි having such a teamwork or like motivation is really good, but it shouldn't be attacking your competitor, but the approach should be you are doing a good job, or you are doing a lot of social work, or you are doing more projects, you are doing diversified projects. So this is one approach. And my fourth point, I'll talk in the end of this slide. Social media practices. When we are talking about social media practices also, we see there are certain places which is not ethical. I spoke about that. මං කලින් කතා කරා. සමහරවිට අපි ගොඩක් sensitive දේවල් තියෙනවා. අපි කෙනෙක්ට තෑගි මල්ලක් දීලා එයාගේ දුප්පත්කම ගැන කතා කරලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් දාන්න නරකයි. ඉස්සර I think in Leo clubs this is not happening, or happening in a happening very rarely. සමහරවිට අපි ෆොටෝ එකක් දීලා රුපියල් 1000ක බඩු මල්ලක් දීලා අපි දානවා මේ මහල්ලාගේ අඳුරු ජීවිතය ආලෝකමත් කිරීමට රිදී වලාවක් වූයේ ලියෝ වරුනි. ඔය වගේ පඬිත වාක්‍යයක් දාලා මොන හරි එකක් දාලා දානවා. So do you think that is ethical? What if he saw her children, everybody is using now Facebook, everybody is there in social media. What's the feeling that if there's someone known to the person
see this. So you need to think about it when you are talking about social media. And there's one more thing. This is public funds management. Here I'm not talking whether it's ethical or not ethical. Let me also connect that with the last point. Are we spending for right things? සමහර වෙලාවට අපි දන්නවා ඔයගොල්ලන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඇත්තටම අපි හිතමු ඔයගොල්ලන් මොකද්ද ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ට්‍රැඩිෂනල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යන්නේ නැතුවම අපි environment project එකක් ගන්නවා. We are doing a real environment project. We are planting 500 trees in our area. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන් ඒක ගහ ලොකු වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නවා. ගස් ඉඳන ව්‍යාපෘතියක් කරලා. එතකොට ඔයගොල්ලන් ගස් ටික ඉඳන් අපිටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම ගස් ගන්න හරි වලවල් හාරන්න හරි මේ වගේ දෙයකට යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් අපිටම 50000යි. I'm just taking one just figure. But you are putting a newspaper advertisement, spending another 50,000. You are inviting a politician, and for his gift, you are spending again 10,000 rupees, and you are decorating the whole place, spending another 20,000 rupees. So we are talking about public money. It maybe you got money from your parents or friends, but still everything what we are spending in Leo clubs are public money. Even though you have earned this amount through fundraising events. So we have to be a bit vigilant. We have to be a bit careful in spending this money. So this is again ethics. And as the last, just one before last, we are talking about respect towards time. Leos are very good. ඔගලන් කරන ලොකු සේවයක් මම ලියෝ ක්ලබ්ස් වල දකින අකමැතිම දේ තමයි some of the Leos do not respect the time or they respect less. මම හිතන්නේ මේකත් හොඳ අතට හැරෙමින් පවතිනවා. අපි ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවම සමහරවිට අපි දැකලා තියෙනවා අපේ ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා පැය එකමාර දෙක පරක් වෙනවා. ඒත් එකම තව දෙයක් if someone is not respecting time, I don't have to tell you what you need to do. You know about ethics now. කොහොමද අනිත් එක්කෙනාව තරහ නොකර ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. But I'll tell you what's happening in a Leo meeting or whatever the meeting of a voluntary organization. අපි හිතමු you are having a general meeting and you are inviting a speaker and you have allocated 10 minutes for his speech. හරි. එතකොට chief guest නේ chief guest එනවා. I think පැය භාගයක් විතර පරක් වෙලා අපේ ලියෝ සත්‍යින් බලාගෙන ඉන්නවා. and ඇවිල්ලා කතා කරන්න ගන්නවා. Most of the time, I mean not most of the time, let's say some of the speakers, they take more than 10 minutes. But as the president, as the chairman of the meeting, it's up to you, it's your responsibility to be ethical because අපි ඒකට හේතුව ගත්තොත් එහෙම අපේ ඇවිල්ලා හිටියොත් තව මෙම්බර්ස්ලා 25 දෙනෙක් ඒ 25 දෙනාගේම වෙලාව ගැන තීරණය තියෙන ඔයාගේ අතේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් විදියට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් ඒකට තමයි ගොන් ඇන්ඩ් ග්‍රැවල් තියෙන්නේ විනාඩි 10ක් කතාව තියෙනවා නම් එයා විනාඩි 12ක් 13ක් කමක් නැහැ අපිට 15ක් විතර යනවා කියලා හිමින් සැරේ චුට්ටි තට්ටුවක් දාන්න එකට හයියෙන් ගහන්න එපා අත දිග ඇරලා අරවා මීට් එක ජර්න් කරනවා වගේ හයියෙන් ගහන්න එපා නමුත් පොඩි තට්ටුවක් දෙන්න පුළුවන් and then if the speaker wants more time he can tell I'm sorry I need 2 minutes I'll finish it and if the speaker is taking another 5 minutes 10 minutes every 5 minutes you can knock it no problem do that I think this is something we should do because මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ as a president or as the chairman you are responsible for time of lot of people so do that next time and seniority which is ethical or not මේක දෙපැත්තටම ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මම කියන එක ලියෝ කෙනෙක් අපි හිතමු එක ලියෝ කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ලියෝ ක්ලබ් එක අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරනවා නමුත් ඊට පස්සේ අවුරුදු ගාණක් වැඩ කළා තමයි ආවට ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන් නමුත් එතකොට අපි හිතමු එක්කෙනෙක්ට අවුරුදු 5-6ක් ඉන්න වෙනවා ඒ අතරේ අලුත් එක්කෙනෙක් කෙනා එයා
He has such a good relationship with other Leo clubs. Everything is great. Um, don't you think he deserves a chance earlier than who's in line? So this is something we need to talk whether it's ethical or not. Okay, with that, I would like to give the time to our volunteers here today. Who would like to take talk first? Isuru, would you like to share your experience? Um, my dear Leos, what's happening now? I have given couple of examples for Leo events, or this can be projects or meetings. So our volunteers will talk a bit about their point of view. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් දකින විදිය කොහොමද මේක ethical ethics ගැන කතා කරද්දී මේ ව්‍යාපෘතිය එහෙම නැත්නම් මේ event එක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. Isuru, would you like to take the chance now? Or Natasha? Yes, I will go with the sixth question if it is fine with the sixth scenario. Yeah. Yeah, so the sixth scenario is where the world's Father's Day has got least attention compared to the Mother's Day, and the Leos are planning to celebrate Father's Day in Isuru Orphanage, Kalubowila. So, as I see, now both parents are important, mother and father. They have done a lot in our lives, so both parents are important, and they have done wonderful things. But I don't know to how extent that like Mother's Day is being given more priority than Father's Day. I don't know how extent that is because it depends on person to person. And as I see, when we go to celebrate Father's Day in Isuru Orphanage, if this orphanage only includes fathers, then celebrating Father's Day is okay, somewhat fine. But if it also has the mothers in it, like, are we going to ignore them? Is it ethical to celebrate like that, like when both mothers and fathers are there? So that is my concern in the ethical point of view. Yeah. And the other side, I say it as yes, these parents, both mothers and fathers in these orphanages are probably like the children don't look after, or for whatever the situation it is, they are in the orphanage. So how ethical would it be if we like remind them, yes, today is Father's Day? Like, are we like going to hurt their feelings in other way, like they are left alone in like at the latter stage of their life? So from my point of view, I would not agree to celebrating Father's Day in an orphanage. But like in general, spending time in an orphanage is different. But like for Father's Day, I quite not agree on that. Excellent. I think you covered everything what I had to mention. This is really good. And let me also share my experience. Now, there's this children's home I used to go as a Leo. So, you know how they start the, let's say I went with arms. අපි දානයක් දෙන්න ගියේ ලියෝ ක්ලබ් එකට ලියෝ ක්ලබ් එකෙන් ඒ ළමා නිවාසෙට ඒගොල්ලන්ගේ ගාතාවක් කියලා පටන් ගන්නෙ අපි වැනි අනාථ දරුවන්ට ආහාර පිරිනැමීමට පිළිබඳව ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමු. So every day if someone is bringing something to this home, these children should tell හැමතිස්සෙම කියන්නේ අපි වැනි අනාථ දරුවන්. හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඒගොල්ලන් හිතේ තියෙන අපි අනාථ දරුවෝ කියලා. So there's the positive thinking. So thank you very much, Natasha. Isuru, would you like to share your point of view? Yes, am I audible? Yes, you are. Hello. You are, Isuru. Hello. Isuru, we can hear you. Yes. So yes. Okay. So I'll choose this event 3. We are in need of funds to organize a workshop on healthy foods for everyday life. The Wild Cow Sausage Company has approached us with
Wow, funding. Okay, so we have to just think, like discuss with our board members and just think if they are ready to, if anyway, if they are funding, if we have to use their logo and their advertisement with us throughout the event, or after we posting that event on social media as with their taglines or banners. I think it's not ethical because it goes correct like way other than the other opposite side of the our approach, because we need to organize a workshop on healthy foods for everyday life. So but if also if we approach them like only for the fund and reach them with that way, I think we have to be ethical, that way. Very good. I think that's how the approach of Leo should be. Hansika, would you also like to share your view? Yes, If it's So I'm going with the scenario, fourth scenario. Right. Mrs. Sirvati Dharmadas is a right-wing politician of our district, and we invite her to our anniversary celebration as the guest of honor. So my concern is that each participation will be participants could be in different political preferences, and also the photos of the event will also share to the social media, so the society might get develop a kind of perception on us as we are not actually doing volunteering and we are helping to that politician, and also that politician can take this opportunity as to spread her political view or use this as a kind of political campaign or marketing activities for a political party. So in my point of view, I think it is not ethical to invite a politician for our events, especially as anniversaries. Very good. I think you covered every aspect of it. Stefan, are you in a position of sharing your views as well? If it's technically okay. Technologically, I'm sorry. Okay, Stefan, another? So, Stefan, නැති හන්ද මම කතා කරන්නම්. මම event 5 එක ගැන කතා කරන්නම්. Last year was a busy year. As a president, I'm thinking of inviting my friends or Leo friends to a bar in Kollipitiya, Saudi Puramu bar. It is not going to be a Leo event, but this Saudi Puramu bar is a wonderful place. It's an Instagram worthy place, and I'm sure everybody will love pictures. So, මොනවාද ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ ලියෝස්ලා? මම හිතන්නේ as a district, Leo district 306A2, that is our image. Alcohol, drugs, or smoking is strictly prohibited in Leo activities. So, but when you are the president, now අපි මුලින් කතා කරා image of people, image of good people in the society also contributes a lot on ethics. So if you are the president of the club, even if it's not a Leo event, I don't think you should publish photographs of this bar with other fellow Leos in Instagram or any other social media. That is not ethical. But if you want, you just go and have a beer or do whatever, and you can't mix this with Leo friends and post in social media. Is entirely a different thing. So that is how we so these are examples. Likewise, when you organize a project, ඔයගොල්ලන් Leo club එකේ project එකක් organize කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතලා බලන්න පුළුවන් අපි කරන වැඩේ ethical ද නැද්ද කියලා. අපි කතා කරේ නැති topics ගැන මම ඉක්මනට කතා කරනවා අපේ වෙලාව යන හන්ද. ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරා විශේෂයෙන්ම දරුවන් සම්බන්ධ ඡායාරූප ගනිද්දී ඔයගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා ඔයගොල්ලන් ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕනේ. සමහරවිට දැන් ඔය අපි හිතමු කැන්සර් හොස්පිටල් එකක වගේ ෆොටෝ එකක් ගනිද්දී ඔයගොල්ලන්ට ළමයි
පාවිච්චි නොකරලා දරුවන්ගේ පින්තූර පාවිච්චි නොකර ඔයගලන්ට ක්‍රියේටිව් වෙන්න පුළුවන් නම් මේ මැසේජ් එක පබ්ලිෂ් කරන්න I think that's really good. ඒත් එක්කම අනිත් එක මම දෙවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක විදියට ගත්තා අපි මේක දැකලා තියෙනවා අපි ලයන්ස් ක්ලබ් වලට උදව් කරද්දී විශේෂයෙන්ම හෙල්ත් කැම්ප්ස් වලදී අපේ ලියෝස්ලා සමහර දේවල් වලට උදව් කරනවා සමහරවිට රෙජිස්ට්‍රේෂන් සමහරවිට අපේ කට්ටිය අපි උදාහරණයක් විදිහට අරන් තියෙනවා issuing medicines දොස්තර මහතුරු ලියලා දෙනවා ඔයගලන්ට තියෙන එක තමයි දාලා දෙන්න. නමුත් ඒගොල්ලන් බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් ඕක දැක්කහම ඒගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් මේක එතිකල්ද මේගොල්ලන් කරන වැඩේ. බෙහෙතක් මාරුනොත් මොනවද වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් කණ්ණාඩියක් දෙනවා නම් එතකොට ඒක එලියෝ කෙනෙක් හරියට ඒක කරේ නැත්නම් මට ඒක සෆර් කරන්න වේද? මේ වගේ රිස්කි දේවලුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ වෙද්දී ethics වල origin එක ගැන කතා කරා. ලියෝ ක්ලබ්ස් වල අපි ethical දේවල් වෙන්නේ කොහොමද? මේක ethical organisation එකක්. මේකේ ගොඩක් ethics ගැන අපි කතා වෙනවා මුලින් ඉඳලම club level එකේ district level එකේ multiple as an international organization. Here we talk a lot about ethics. And also we spoke about how we can further develop our movement. And here in the latter part, I think our volunteers, Natasha, Isuru, and Hansika, they shared their experience. How as a board member, how as a Leo, how as a club member, you should see into things. මම හිතන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී ඔයගලන්ට ethical approach එකක් ethical ඔයගලන් board එක කියන්නේ ethical review committee එකක් ඇත්තටම. So you know how you can do that. And now we are an international organization. We have Leo clubs all over the world. It's not only Sri Lanka. It's not about A2. It's not about 306 multiple. So when we are talking about ethics, different countries have different ethics. Man kata karana the country which is very close to me is Germany. Their time එහෙම නැත්නම් වෙලාව කියන දේ ගොඩක්ම ethical දෙයක්. ethics එක සම්බන්ධ වෙච්ච දෙයක්. මම මේක මගේ experience එකත් මම share කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපීය රටක් let's say countries like Germany, Switzerland, even Austria, we see they are extremely punctual. දෙයක් විතර මොකට ගෙදරට කවුරු හරි invite කරොත් එහෙම they don't come. Let's say you have to be there at 8 o'clock. You can't go there at 7:30. දැන් ලංකාවේ නම් හොඳම යාළුවෙක් නම් 7ට ඇවිල්ලා එනවා 8ට තියෙන පාටියට. එහෙම නැත්නම් අපේ ගොඩක් කට්ටිය 80% විතර එන්නේ 8ට තියෙන පාටියට නම් 10ට විතර. ඇවිල්ලා කාලා ටිකක් වෙලා කතා කරලා දැන් බස් නෑනේ කන්න මම යනවා කියලා යනවා. But in Germany or countries like European countries කලින් එන්නෙත් නෑ පරක් වෙලා එන්නෙත් නෑ. This is important. So here we have a cartoon here. You can see how the approach towards time. So the meeting එක පටන් ගන්න 11ට 10:59ට එයා එළියේ ඉන්නේ. මොකද 11 වෙච්ච ගමන් තමයි එළියට යන්නේ. And yeah, this is how your approach also should be. If you have a Leo club meeting, if it's at 11 o'clock, you should be in the premises at 10:50. You should be able to. About prepare වෙන තියනවා නම් if you are the host, you can come even a little earlier. ඔයගලන් ඉන්නවා නම් සංග්‍රහ කමිටුවේ ඔයගලන්ට පැය භාගයක් විතර කලින් ආවත් කමක් නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට දාඩිය නාගෙන you don't have to run here and there. I have to organize this event. So we are quite on time, I guess. And as the last part of our presentation or talk today, how your ethics, how your values, how your morals can be utilized as Leo projects. මෙන්න මේ මං දාලා තියෙනවා projects list එකක්. මේ වගේ project list එකකට projects වලට අපේ Leosලාගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ. Corruption. මම කතා කරන මාතෘකාව corruption ගැන ඔයගලන්ගේ creativity එක use කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද corruption ගැන project එකක් කරන්නේ. Environment protection. We need that. Leos do that. Some Leo clubs are dedicated for environment related projects, but still the approach should be different.
email campaign එකක් කළා හරියන්නේ environment එක ගැන කවි පන්ති ලියලා වැඩක් නැහැ, but we should do real work to this environment. Quota for education and research. This is a new topic, and I'm sure near future people will talk about this. Anith එක right of women, right of children. We really have to be role models, or we have to be examples for this. කොහොමද self employment develop කරන්නේ? Equal rights ගැන අපි කතා කරනවා. Equal rights ගැන කතා කරාම this can be of many things. This can be languages. අපේ languages barriers තියෙනවා නම් language එක නිසා equal rights හම්බෙන්නේ නැත්නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක්. අපි ලියෝ ක්ලබ් එක ලියෝ කෙනෙක් එන්න කැමති නැත්නම් මොකද අපේ meetings තියෙන English වලින් විතරක් කරන්න. We should look into the matter. And we should be able to do meetings in both Sinhala and English. Ekak language එක. අනිත් එක religion. Because of the religion, if someone is losing opportunities, we have to talk about that. We can talk about sexual orientation here. Equal rights can be of many things. And empowerment of women. This is also a new topic. Public policy, good governance, menstrual poverty. Again, a new topic. ඒ වගේම තමයි drug prevention. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම participation ගැන කිව්වේ නෑ. Participation කියන්නේ ගොඩක් areas වලට යන එකක්. උදාහරණයක් විදිහට participation of differently able people, participation of elderly people. ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය කොහොමද ගන්න පුළුවන්? ඒගොල්ලත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක තමයි මේ participation ගැන කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම health sector එක develop වෙනකොට එතකොට වයසට යන කට්ටිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ සැඳෑ කාලය කොහොමද ගත කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ වඩාත් අර්ථවත් විදිහට කරගන්න මොනවාද? අපි ගිහිල්ලා වැඩිහිටි මාසයකට දවල්ට තේ එකක් දීලා දානයක් දීලා එන එකද නැත්නම් ලියෝස්ලා විදිහට ethical approach එක ගැන හිතලා ඒගොල්ලන්ගේ interest ගැන හිතලා ඒගොල්ලන්ගේ religious backgrounds ගැන හිතලා ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් මොනවද කියලා බලලා creative විදිහට ඕගොල්ලන් අලුත් විදිහට හිතලා projects කරනවා නම් that is again another approach. So here we have come to the end of our session today. If you have any question, you can fire us. I'm sure Natasha is there to coordinate if our volunteers. If you have questions, still you can ask that. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් still you can write to us. Write to me, Natasha, or any of our volunteers. Yes, sir. Yeah, over to you. Nadisha, thank you so much for those valuable inputs. And for our dear Leos also for sharing their knowledge and experience with us. So I really enjoyed the session, and now we'll move on to the Q&A session. I would again like to remind our very own Leos, if you have any concerns, any questions, please drop to the comment section. We will raise these concerns and probably get you the answer you need. So the very first question, Nadish, we have a few questions for you. Mm-hmm. So the very first question is, how must the culture barriers be broken when volunteering? Mm-hmm. Yeah, Mangitane, let me take the question like this. Cultural barriers. So I think we can take it in a positive way. If there's a cultural barrier, I think, let me tell you how as a Leo club, how as a Leo district, how we face this. Mangika example haganna. Now, couple of years back, when we started a new Leo district, or Leoistic year, I would say, what happened was we always did a Bodhi Puja. So we went to the temple and we did some, some religious activities. That was it. Whatever it is, for years and years, this was practiced. But some years back, this particular event was restricted only for a temple. But later we moved a bit further. We approached to the church. We approached to the Hindu temple. So I think Leos took that as an advantage. This is just cultural barrier I'm talking about.
And also I can remember there was this project, a contribution of religious activities towards environmental pollution. There was a project, I can't remember the Leo Club. So in this project also, what we did, we were not limited to the temple, we were not limited to the mosque, we were not limited to the church. We approached every religious organization. So this is just one approach. Mang hitanne, if there's a cultural barrier, I think we as an organization, we are quite versatile. We have people with different backgrounds, with different religious backgrounds, different educational background from different areas, from Jaffna and from, I think English connects us. Or else now we can say as Leo, social service connects us. So there are Leos from, there were projects connecting South and North of Sri Lanka after, I think soon after war. We had cultural exchange programs. So likewise, there are a lot of approaches. I think as a very versatile, a very international organization, you can take these cultural barriers as something positive, and you can work towards a very unique or very new project. That's how I see that. Okay, thank you. So we have another question. How does the Leo path affect for job interviews? So there was a situation also mentioned saying that this particular Leo started Leo because he or she loves to help people and to get more social. Yeah. So what can interviewers think about Leos in terms of like in such situations? Let me, since it's for Leo clubs, let me share my own experience. I usually don't like to share this experience with outsiders, but since Leos are close to me, I can share this also. Now, I joined the Leo movement in the year 2000. That was not willingly. I didn't like people. I just wanted to be, with my closest, I would say, bubble. I was in sort of a bubble. So, in my first Leo camp, I was asked to deliver a speech on most unforgettable day in my life. I think I shared in my previous session also. I didn't know what to do. Now the speaker is doing a session, and suddenly I'm pointed out. I have to go to the stage and I have to deliver a speech. And there were almost 100 Leos from different parts of the country. I didn't know what to do, and I went to the stage. I was basically shivering. I can't remember a single word, but I talked there. I was thinking of the audience, and I thought, oh my God, this is going to be the last day of my Leoism. That's what my impression. And I went home, and I felt a bit comfortable a little later. So I thought I should practice this. And I practiced that. I got the opportunity of talking in my Leo club. The stage fear went off. I didn't have to consult any psychiatrist or anyone. It was a wonderful opportunity. That is number one. Also, I think, especially now, if you are thinking of the private sector of Sri Lanka, it's not only your paper qualifications. There are a lot of other things that they look into, see in you, I would say. Now, for an example, I took part in HEMA's management training program, which is quite a competitive program. I was freshly graduated. I think there were about 4,000 people, also fresh graduates, but they had only 10 vacancies. So there was this panel discussion, and we suddenly had to organize a meeting. I was so lucky that I was a Leo member. I was a member at that time also. I could do that, and in my panel there were 20 people. None of them could do that, and I was literally thanking this moment because of Leoism. I knew how to organize a meeting, and trust me, my dear Leos, they are talking about big companies. It can be this
like very rich companies in this country, but people do not have this privilege of learning how to organize a meeting, how to set up a head table. These are very minor things in Leo clubs, but still they play a major role in a company like that. And at the same time, I also can tell you, in a Leo club, you talk to a lot of people. You work with your club members, directors, and after that district level and multiple level, you have gone to conferences and you have seen award ceremonies. And when you are in an interview, you can be quite relaxed. You can just answer. You can be yourself. Answer their questions, and it's not, they don't see the correct answer or you the most knowledgeable person that they see. No, nothing like that. But how you handle the situation, I think there are a lot of things. If you are thinking of an interview or if you are thinking of a job, trust me, uh, you will not learn, like there won't be Leo serving you in a platter. Here are the things that you should know, but automatically you will grasp them. So you'll have a lot of opportunities. That's it. Thank you very much, Naresh. And also thank you, Leo Sudhabandara from Leo Club of Kalubowila for raising this question. And the next question is, are there any situations where the lack of a person's experience can harm the society as a volunteer? And also any, the legal side in volunteering. Yeah, I think a good question. Answer is yes. So we have different kinds of volunteers, no? So let me take a very uh, like just an example. If let's say I'm not in a voluntary service organization, but I want to work as a volunteer. What I'm doing, මම හිතනවා දැන් මම ගිහිල්ලා I should plant a lot of what uh, I should plant a lot of jack trees. මම කොස් ගස් ගොඩක් ඉඳන් ඕනේ ගිහිල්ලා. So what I'm doing, I'm destroying all the trees and I'm planting new plants. And because we talk about ecology and biodiversity and this balance of this and that, we can talk a lot about that. But as an individual, if you are still as a volunteer, as an individual, I don't think we see a big area. Whatever your education background is, we are limited. I mean, it could be that you are specialized in finances and specialized in international relations, and there can be a Leo who's good in mathematics or someone in law. So this is one side. So if you are in a Leo club or any other social organization, I would say, where you don't have to make decisions on your own, alone, there's a board, there are a lot of voices, there are people thinking different ways. Now, I might see things in a more socialistic way, while Isuru can see it in a very, Isuru has an ITI, while Natasha has finance, or like she'll see it in a very humanitarian way. Likewise, in a Leo club, I think there are a lot of eyes. There are a lot of ways of thinking. So, answer is yes. There can be disasters because of volunteerism, and also if it's an organization, I think chances are quite less. And I don't think there are any laws in this country related to volunteerism. We also discussed this little sometimes ago, but to be honest, my knowledge of that area is quite low. If there's anything, let me answer you. But as far as I know, there are no or very few. Thank you. So this is the one before the last questions we received. So dear Leos, if you have any question, please drop it to our chat box, and we will raise those concerns. So moving back to the questions,
some of the challenges faced by the volunteers in Omega clubs are like the pressure from the parents, or it can be difficulties in raising funds, or probably difficulties in approaching various organizations. And mostly the teachers, they demotivate the students when they are uh, in these particular clubs. So could you please explain briefly how these school children can overcome such challenges? Yeah, I think a very sensitive question, I would say. So, since the topic is ethics, we need to think about our parents, how they see that, their education background, and yeah, this is one thing. And as an organization, as the school, so here we talk about the responsibility. The school should see what kids are doing, and parents also may worry, okay, there are some young people, whether my son or daughter will have, a bad impact, because we don't know what's happening. It can be drugs, so it can be social work, or it can be something really positive, it can be something really negative. So there are a lot of things we need to take into consideration. And uh, once again, since our topic is ethics, we have to respect their opinion as well. Oh, it's a bit difficult question, but I'll share my experience once again. I can name the club also. This is Leo Club of Polgasoit. A long time back, we had this problem. Um, but Leos overcame this problem in a very nice approach. What they did, actually, as a the board of directors had a nice approach. What they did, they made a nice postcard and they invited parents to a meeting, and it was such a nice gathering. Most of the parents came to the event, and they presented what they are doing. So it creates such a nice environment within. So then we didn't have this problem of having Leos or having permission from parents. They did overcome this problem. I think as a school Leo club also, you can be a bit strategic for this approach. I think as an adult now I see this. Now I see, why there are such restrictions from parents, but. I don't have like this is going to be the solution A, this is going to be the solution B. I don't have a clear cut answer for the question, but you have to be creative to overcome this problem. And I think creating awareness is, I think it will play a major role. And at the same time, you should know the thinking pattern of your parents. I think that's going to be my answer for the question. Thank you. This is the final question today. Yeah. So, adjusting to change can be challenging, and over the past few months, we have experienced various changes in our ways of lifestyle due to COVID-19. Yeah. So, what will be the new normal way of volunteerism, and what will be the future of volunteering? Right. First of all, I think the situation will be better soon. I have positive hopes. I don't think we have to be inside again. I don't think, as Leos, the most beautiful thing that we experienced is human touch, having contacts with other people, having, we shared a lot of things. We are still sharing a lot of things. I think we should not put this to an end. Things will turn into a different way. But here we are talking about, we see one major side of it, the technological development of the society today. So I believe it's not going to be limited to that, because, people might need sessions like this. So, virtual cricket matches, so virtual debates. There's a big approach, but still, if there's someone with suffering from poverty or less financial capacity, I don't think any of this virtual world will help. We still have to reach to them. We have to reach to needy people, and I don't see
to be honest, this is my maybe way of thinking. Maybe I'm not that young anymore. But how I see it is, yeah, the technological development is very important. We are talking about time. We are talking about money. To attend a Leo meeting, a Leo should, a conference, they should invest on clothes and time and transportation, traffic. We talk a lot of things. So we can save a lot with this technological development. But as an organization, we should not forget the things that we enjoy the most. So it's quite mixed. I'm also with mixed feelings. And let's see how it goes. And I hope the situation will come to an end. And as an organization, as volunteers, whatever the organization that you are representing, I'm sure we have to do these physical events as well. Yeah. Thank you so much. And with that, we have come to the end of Q&A session as well. So we have, I would like to take this opportunity to thank our key speaker this evening, past district president, Ms. Nadesha Guru, for accepting our invitation and for investing your valuable time on educating our very own Leos on ethics in volunteerism. And also would like to thank Leo Isuru Sapuarachi for helping us with the IT support needed for this webinar. And finally, all the Leos who joined with us and actively participated to this session. And of course, as you mentioned, Leo is also a volunteering movement, which always looks forward to help in the society. And I hope this webinar was very much useful for all of you. So thank you once again and good night. Good night. Take care.